Hello friends, today we are going to study poetry section from your syllabus. Syllabus of 12th standard has been newly designed, and in the second section you are introduced with some beautiful poems. Among them there is the first poem in the second section, that is Song of the Open Road. तुमचा जो सिलेबस आहे 12वीचा, हा सिलेबस 4 सेक्शनमध्ये डिवाइड करण्यात आलेला आहे. या 4 सेक्शनमध्ये पहिला जो सेक्शन आहे तो प्रोज आहे, दुसरा जो सेक्शन आहे तो पोएट्रीचा आहे, आणि तिसरा सेक्शन रायटिंग स्किल्स आहे, आणि शेवटचा जो सेक्शन आहे त्या सेक्शनमध्ये ड्रामा ॲज अ जॉनर अशा प्रकारचा नवीन अभ्यासक्रम तुम्हाला आलेला आहे. तर मित्रहो, आपण आता सुरू करूयात दुसरा सेक्शन, पोएट्री सेक्शन. सो आय एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट पोएम, that is Song of the Open Road, and it is written by an American poet, Walt Whitman. So before starting poem, we should be aware of the poet and his work. So I will introduce you the poet Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet, essayist, and journalist. He is called as father of free verse. Father of free verse means what? Poetry is written in particular form, but when a poet avoids a particular pattern, a rhyming scheme, and that structure, then it is called as a free verse. So Walt Whitman used to write poems in free verse, so he was called as a father of free verse. His major work is the Leaves of Grass. Leaves of the Grass is a major work, and the present poem, Song of the Open Road, is taken from that major work. कवी वॉल्ट व्हिटमन यांचं जे महत्त्वाचं जे साहित्यिक वर्क आहे, साहित्यिक काम आहे, त्यामध्ये लिव्ज ऑफ द ग्रासचा उल्लेख येतो, आणि आपली जी कविता आहे ही कविता त्याच संग्रहातून घेतलेली आहे. व्हॉट इज द पोएम अबाउट? ही कविता कशाविषयी आहे? द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ अवेअरनेस, फ्री विल अँड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे? सेल्फ अवेअरनेस, माणसाला स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव होते, स्वतःची नव्याने ओळख होते. त्याच्या मनामध्ये असणाऱ्या जे विचार असतात, ते विचार आणि इच्छा या आकांक्षांचं आभाळ जे आहे ते मोठं असतं. ते कसं विस्तारत जातं आणि तो रस्ता कसा चालायचा असतो याविषयी कवीनं मार्गदर्शन केलं आहे. आणि त्याचबरोबर माणसाच्या मनामध्ये एक नाजूक हृदय असतं, त्याच्या भावना आणि मनांचा विचार करणारा पोएम रिफ्लेक्ट द टेंडरनेस ऑफ अ हार्ट, ऑफ ह्युमन हार्ट. आणि महत्त्वाचा संदेश तो कवीने या ठिकाणी दिलेला आहे. पोएट हॅज गिवन अ मेसेज how to travel the road of our life also. So we will start the poem, but before that there is an activity that is named as icebreakers. What is the icebreaker? Icebreakers in this section or in this activity, students have to think themselves, and this thinking will definitely help them to solve the questions of personal response. तुम्हाला काही प्रश्न असतात पर्सनल रिस्पॉन्सचे, ते पर्सनल रिस्पॉन्सचे क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी ही आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटी जास्त महत्त्वाची आहे. तुम्हाला बोलतं करण्यासाठी, मनातून बोलतं करण्यासाठी, तुमचे विचार जाणून घेण्यासाठी हे आईस ब्रेकर्स आहे. सम क्वेश्चन्स आर डिस्कस्ड हिअर. आय विल जस्ट गो थ्रू देम. चूज द मोड ऑफ युअर जर्नी. इन द लाईफ देर आर डिफरंट मोड्स, डिफरंट मीन्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग. सो विच मोड विल यू choose to travel? Waterway, railway, airway, these are some modes. So next question which is related to that, discuss the purpose of your journey. तुमच्या ट्रॅव्हलिंगचा, तुमच्या जर्नीचा उद्देश काय आहे तो डिस्कस करा, मित्रांशी डिस्कस करा. कशासाठी आपण प्रवास सुरू केलेला आहे? तिसरा क्वेश्चन जो त्यामध्ये डिस्कशनसाठी तुम्हाला सांगितलेला आहे,
what problems you are going to face, what difficulties you are going to face during the journey, and how you will tackle with them. कोणत्या प्रकारच्या अडचणींना तुम्हाला सामोरं जावं लागणार आहे आणि त्या अडचणींचा सामना तुम्ही कशा प्रकारे करणार आहात, हे सगळं त्या जर्नीमध्ये तुम्ही नोंद करायची आहे किंवा तुम्ही ठरवायचं आहे. यू हॅव टू डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स, यू हॅव टू डिसाइड in your mind what problems you are going to face and how you are going to tackle those difficulties during the journey. And the last one, discuss the idea of journey. Why we should travel? Is traveling necessary in the life? So discuss the idea of journey. तर ह्या सगळ्या प्रश्नांचा, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण आयुष्याचा प्रवास कसा चालायचा असतो याविषयी कवी काय म्हणतोय ते आपण प्रत्यक्ष कवितेमध्ये पाहूयात. ह्या आईस ब्रेकरमधील क्वेश्चन्स तुम्ही वाचून घ्या, मनातल्या मनात विचार करा. व्हॉट विल बी युअर आन्सर? युअर आन्सर्स विल बी डिफरंट फ्रॉम माइन अँड दे शुड बी, बिकॉज you have to write your own response to such a questions whenever such questions will be asked in your exam. Okay, so we will learn the poem line by line. Here it goes. Song of the Open Road. Poet want to share his feeling, how he want to travel the road of life, and he has used I as a pronoun to explain his own feelings. But poet's feelings are not his own feelings, but they become the feelings of you and me. कवीच्या ज्या भावना आहेत त्या भावना त्याच्या स्वतःच्या न राहता त्या तुमच्या आणि माझ्या होऊन जातात. तर आता आपण कविता सुरू करूयात. अ फूट अँड लाईट हर्टेड आय टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी, लीडिंग व्हेअर एव्हर आय चूज. व्हॉट डज पोएट से? कवी काय म्हणतोय बघा. कवी असं म्हणतोय की मी माझ्या आयुष्याचा रस्ता आता निवडलेला आहे. अ फूट अँड लाईट हर्टेड आय टेक टू द ओपन रोड. अ फूट, the word here refers that he has taken a step forward to walk on the road, to go to the journey of life. कवीने एक पाऊल टाकलेलं आहे, त्यानं चालायला सुरुवात केलेली आहे, परंतु चालत असताना त्याचं मन जे आहे ते कुठल्याही ओझ्यानं दबलेलं नाही, ते लाईट हार्टेड आहे. सो विदाउट एनी ड्रीम, विदाउट एनी ambition, he has started his journey. Afoot and light-hearted, I take to the open road. He is traveling on the open road. Road is open for him. And how the road is? Road is healthy, free. The world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. How the road is, how the world is for his life journey. Poet's attitude is very positive. He is looking towards the world as a healthy world. And free. The world before me, he says, the world before me where I have started my journey, the world is very healthy and free. He is free to go anywhere. The long brown path before me, leading wherever I choose. Wherever poet want to go, that path is there and he can travel wherever he wish. The long brown path refers that is unpaved path. There are no restrictions. It is open for him and he is able to go where he wants to go. So poet has used metaphor device in this poem. Road signifies not only the road we travel through regularly, but the road of life. So road of life is compared with the road we travel day to day life. So in the next stanza, what are the feelings of the poet? Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism, strong and content, I travel the open road, he says. Henceforth, म्हणूनच कवी म्हणतो, I have started the journey. माझ्या प्रवासाला सुरुवात झाली आहे. I ask not good fortune. During this journey of life, in my life, I never believe in superstitious thing. So I do not ask for the good fortune. मला चांगलं नशीब मिळावं
किंवा माझ्या हाताच्या तळरेषा पाहून मी माझ्या आयुष्याचा प्रवास सुरू करू शकत नाही. आणि म्हणून तो म्हणतो, हेन्सफोर्थ आय आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, मी गुड फॉर्च्यूनची अपेक्षा करत नाही आहे. माय सेल्फ आय एम अ गुड फॉर्च्यून. लुक ॲट द कॉन्फिडन्स ऑफ द poet is very confident. He says that there is no good fortune. Good fortune is within you, within your work. So try to lead the path with the confidence and you will achieve the success. So there is no need of any good fortune from anyone, as he says. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Look at the poet's attitude. He wants nothing from anyone, and he says, I have problems in my life also, but I whimper no more. I don't complain about those problems. I don't cry about those problems and difficulties in my life. I whimper no more. I have started the journey. I have no queries now. I have no complaints. I am not crying for anything. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. The word no more is repeated in the poem. Repetition, poetic device. So he says, henceforth I whimper no more, postpone no more. I have started my journey. माझ्या आयुष्याचा प्रवास आता मी सुरू केला आहे आणि आता मी त्याला पोस्टपोन करणार नाही. There will be obstacles, there will be problems in my life, but I will not postpone the journey. I will try to face the challenges, and that is why he has no idea of postponing his journey. Postpone no more. तो प्रवास आता पुढे ढकलायचा नाही आहे. Need nothing. आणि मला कशाचीही आवश्यकता नाही. The challenges which I am going to face, I will face themselves with the confidence, myself with confidence. He says, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. And whenever we start a journey, there are so many things in our mind, whether I am able to achieve success in it or not. Then he also having indoor complaints. He thought about all things inside his mind also. What are the problems he going to face and how he has to face those difficulties, how he is going to overcome those difficulties. Done with indoor complaints. What does he says? He says he had done with indoor complaints. There are so many complaints, so many things going in his mind, libraries, so many things professionally done. That is he want to explain. And querulous criticism which is just about the debate, which is just about the complaints. ह्या सगळ्या गोष्टींचा वाद विवाद, खरं खोटं, या सगळ्या गोष्टींचा जो काही संवाद आहे, ज्या काही विचार आहेत, तो कवीच्या मनात येऊन गेलेले आहेत. आणि कवी म्हणतो की आय हॅव टॅकल दोज थिंग्स, आय हॅव पुश बॅक दोज थिंग्स, डन विथ दीज थिंग्स. I don't have anything in my mind about the complaints, about my day-to-day communication and day-to-day transaction libraries he want to mention. And querulous criticism, the people talk about him, people talk negatively about him. So he had forgotten everything and he is ready to travel his own road. Strong and content, I travel the open road. And what he says? Strong and content, I travel the open road. He is very strong enough, mentally, physically, very strong, and he is ready to travel the route. And another thing he mentioned, as I already mentioned you, मी तुम्हाला यापूर्वीच सांगितलं आहे की कवीचा ॲटिट्यूड खूप पॉझिटिव्ह आहे आणि तो आयुष्याकडे कसा बघतो? कंटेंटेड, सॅटिस्फाईड, तो समाधानी आहे. वॉट एव्हर ही हॅज, ही इज व्हेरी कंटेंटेड अँड ही इज गोइंग टू ट्रॅव्हल द रूट in front of him. Strong and content, I travel the open road. And then he says, what he says? The earth, that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Now look at the poet. He is very down to earth. आपण आपले पाय जमिनीवर असले पाहिजे असं आपण म्हणतो. आणि म्हणून कवीचे पायसुद्धा खूप जमिनीवर आहेत. ही सेज द अर्थ दॅट इज सफिशियंट. ही पृथ्वी माझ्यासाठी सफिशियंट आहे. इथं जे काय करायचं ते मी करेल. आय डोंट वॉन्ट दो स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, वर्ड रेफर. सो पोएट इज नॉट ड्रीमिंग टू फार. ही इज नॉट ओव्हर कॉन्फिडंट अँड ही इज नॉट ओव्हर ॲम्बिशियस. वॉट एव्हर ही हॅज, ही इज व्हेरी कंटेंटेड अँड ही इज लिडिंग दॅट लाईफ. अँड ही सेज द अर्थ दॅट इज सफिशियंट. अर्थ इज सफिशियंट फॉर मी. ही पृथ्वी माझ्यासाठी पुरेशी आहे. इथं ट्रॅव्हल करण्यासाठी मी
मला पुरेशी जागा आहे, मला पुरेसा स्कोप आहे, माझ्यासाठी सगळं आहे. आय डू नॉट वॉन्ट कॉन्स्टेलेशन्स एनी नियरर. आणि ते कॉन्स्टेलेशन्स मला जवळ पाहिजे नाहीत, आकाशातले स्टार्स मला पाहिजे नाहीत. दुसरा अर्थ असा या ठिकाणी असा असू शकतो, कॉन्स्टेलेशन्स रेफर टू द फेट ऑल्सो. I don't want fate or good fortune with me, he has already told. And the other meaning, we may think that it refers to the popular or famous people. What he says, I do not want constellations any nearer. Those famous people, those star people, I don't want them. I don't want their advice. I don't want their suggestion. And even I don't want to live like them. Where they are satisfied. Where I am also satisfied. ज्या ठिकाणी ते आहेत ते समाधानी आहे. आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. द पीपल हू हॅव अचीव्ड सक्सेस इन लाईफ, हू आर द स्टार्स फॉर द पीपल अराउंड. वेअर दे आर सॅटिस्फाईड. वेअर आय एम ऑल्सो सॅटिस्फाईड. आय डोंट वॉन्ट टू बी लाईक देम. आय वॉन्ट टू लिव्ह वॉट एव्हर द रूट आय हॅव बीन फेसिंग. सो आय नो दे व्हेरी वेल वेअर दे आर. ते ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी समाधानी आहेत. मला त्यांची आवश्यकता नाही आहे. आय नो दे सफिस फॉर दोज हू बिलॉंग टू देम. आणि ते त्यांच्यासाठी पुरेसे आहेत. सफिस, इनफ, सफिशियंट फॉर दोज हू बिलॉंग टू देम. आणि ज्यांचा त्यांच्यावरती विश्वास आहे, गृहताऱ्यावरती विश्वास आहे, नशिबावरती विश्वास आहे, आणि किंबहुना जे सक्सेसफुल व्यक्ती आहेत त्या व्यक्तींकडे जाण्याची ज्यांची इच्छा आहे ते पुरेसे आहेत. बट आय डोंट वॉन्ट दिस थिंग. सो in this stanza, poet just want to explain whatever he has, he is very happy and he is very contented. He don't want any help from anyone, and that is why he is leading his life, and he is going to face the difficulties in his life himself. And then he says, still here I carry my own delicious burdens. I carry them, men and women carry them with me wherever I go. And then he says, I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and will feel them in return. Now look at the situation. Dear friends, we have discussed in the icebreakers what problems you are going to face during the journey. Poet is also going to face some difficulties in the journey, and those difficulties are mentioned here. What he says, still here I carry my old delicious burden. The word is used, old delicious burden, delicious burden. Paradox, poetic device has been used. Still here I carry my old delicious burdens. माझे जे समस्या आहेत, माझे जे प्रॉब्लेम आहेत, माझ्या ज्या अडचणी आहेत, त्या अडचणींचं ओझं घेऊन मी चाललो आहे. आय एम कॅरिंग देम. आय एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दॅट. आय एम नॉट crying about that. I am not making complaint about that. And poet says, still there I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. Means every person in his life, men or women, they have to face the difficulties. They have to face their problems in life, and one should not cry about the problems. While facing problem, we should be confident, at the same time strong, at the same time we should be contented what we have. Carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. And he carried the burdens of life. He carried the different nature of different people. He manages to do that, and he says, I swear it is impossible for me to get rid of them. It is impossible for every person. प्रत्येक व्यक्तीला हे थोडंसं अशक्य वाटायला लागतं, किंवा अशक्यच आहे. आपल्या डोक्यावर बर्डन नसणार आहे, आपल्याला प्रॉब्लेम्स नसणार आहेत, आपल्या आयुष्यात दुःख नसणार आहे. इज इट पॉसिबल? नो. सो एव्हरी वन हॅज टू फेस, अँड पोएट इज ऑल्सो फेसिंग. आय स्विअर, तो म्हणतो, शपथ घेऊन सांगतो. काय सांगतो? इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. ही कॅन नॉट गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लेम्स इन लाईफ. ही हॅज टू फेस. Everyone has to face the problems. If there are no problems, there is no charm in the life. So I swear it is impossible for me to get rid of them. So he's carrying all those things, and I am filled with them, and I will feel them in return. What poet says, it is a part of our life. Burdens, problems, difficulties, and these things are a part of our life. I am filled with them, and I will feel them in return. I have to face themselves.
myself. And he says, face those things, he says, and I will feel them in return. It refers, that is, I have to face my problems, and I will definitely going to face. I have to overcome out of these problems and difficulties. And here the poet want to explain that road of life is not easy for everyone, and we have to go through these difficulties in our life. And he mentioned what he mentioned some difficult word in the poem. I would like to discuss about those words. At the first stanza, in the first stanza, poet said afoot. Suggests walking on the road. Then whimper, he is crying for nothing. He says, I whimper no more. He is crying for nothing. And then querulous means complaining. Querulous criticism, complain against other, criticism, टीका करणे. And a constellation word refers here the fate or very famous people whom we consider the stars. That is, so these are some difficult words in the poem. And once again, I wish to tell you that the poem is very simple. It is not too much difficult. Message is clear. Poet want to say, tell you that you are going to face different difficulties in your life, and you should be ready for them. So students, solve the brainstorming activities. I will help you later on in the next PowerPoint presentation and in next video. So you will go through the assignment, that is, you must go through the assignment and solve the whole brainstorming. I will help you through the next video. Thank you all, and try to